Olá, pipocas! Tudo bem com vocês? Com o fim da quarta temporada de Stranger Things, todos estão pensando em uma coisa. A série só vai ter mais uma temporada e depois vai terminar. Então, vamos conversar sobre o que o futuro nos aguarda. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. I think one of the things that's exciting about season 5 is this is about everyone finally coming back together, coming back to Hawkins. Hopper back in Hawkins. Primeiramente, precisamos deixar bem claro que Stranger Things vai ter 5 temporadas, ou seja, já sabemos que a próxima temporada vai ser a última. Isso é bom, já que tem séries que acabam se perdendo um pouco por tentarem sempre dar mais e mais temporadas, mesmo que a história em si já tenha sido contada. Oh, Liv. I guess we're back to normal now, huh? No good luck, no bad luck. Oh! Então, o primeiro plano dos irmãos Duffer é finalizar a série com chave de ouro. E a série é muito famosa pelas suas referências e talvez nem todos tenham notado, mas a quarta temporada de Stranger Things lembra muito o capítulo 5 de Star Wars. Você acha que eu tô louca? Olha, pois os próprios criadores confirmaram isso. Eles planejaram que o final da quarta temporada fosse arrasador e cheio de sentimento de perdas e derrotas para os protagonistas. E, de certa forma, isso também mostra o quão perigoso é o inimigo que eles têm que enfrentar na última temporada. What can you tease people about season 5? Well, I think one reason we're excited about it, like we always have wanted to do sort of like an Empire Strikes Back like ending, which we tried to do with 4, where just like, you know, it's the sense of loss of like in an unusual, for us at least, season 5 is going to start pedal to the metal. I mean, we're not going to do the ramp up. There's no time, there's no normalcy, obviously, once you reach the end of 4. I mean, it's not like there's going to be time to explore our characters' love life and how is Steve's dating going. And I mean, there's going to be none of that. It's just going to be going 100 miles an hour from the beginning. I mean, we have like the opening scene for 5 mapped out. I don't know if it'll stay like that, but it's pretty wild. So yeah, no, it's going to be intense from beginning to end with not so much ramp up. A quinta temporada promete ser o fechamento de tudo, afinal todas as peças do tabuleiro que estavam separadas finalmente se juntaram. E tá, nem todas as peças estão inteiras, se é que vocês me entendem, mas finalmente temos todos eles juntos novamente. Claro que ainda temos algumas pendências nos personagens e seus relacionamentos e ainda existem teorias sobre personagens que podem voltar, mas vamos ter tudo isso se fechando aqui. The original group back together, the original group of boys plus 11, like the OG group. And like, so there's something interesting to sort of re-explore some of the season 1 dynamics again, except on this grander scale. Yeah, come full circle. And that's sort of setting up sort of us coming full circle back to season 1. And I think you'll see that with a couple of the character arcs, not just with Will, but also with, you know, Steve Nancy and her relationship with Jonathan, where things are not fully resolved. The characters have maybe made steps, like in the case of Will, but that journey isn't over yet. And that's really, all of that is going to play a huge role as we try to wrap this thing up next season. Mas as maiores revelações serão para o mundo invertido. E isso é justíssimo, afinal estamos assistindo a série desde a primeira temporada, cheios de dúvidas sobre tudo que envolve o mundo invertido. E finalmente vamos ter algumas boas respostas. Certamente essa é uma notícia que vai agradar muitos fãs da série, principalmente aqueles que amam a ideia por trás desse universo. Yes, the big reveals remain that are coming in season 5 are really about the Upside Down itself, which we only start to hint at. You know, there was that moment where we realized in episode 7 this year that it's frozen in time. So that is something that we do a couple more big reveals in volume 2, but it's all related to Vecna Henry and in his journey. But what we haven't really discussed is exactly what the Upside Down is. What was that? Where Vecna was, where Henry was when he was found in the Mind Flayer, where is that? So all of that is going to be, those are sort of the last big reveals coming in season 5.
Mas e quando acabar Stranger Things? O que vai ser dos fãs? Podem ficar calmos, afinal, já se fala sobre um spin-off da série. Quando questionados sobre isso, os irmãos Duffer disseram que não pretendem estar 100% envolvidos com o projeto, assim como fizeram com Stranger Things, mas querem continuar fazendo a história. Então, não temos como imaginar questões de direção, fotografia ou qualquer outro aspecto que diz respeito aos irmãos Duffer tirando o roteiro. O roteiro vai continuar sendo deles, então não vamos esperar nada menos do que algo sensacional desse spin-off. Are you going to be content to sort of just produce a spin-off? Or do you see yourself doing what Vince is doing on Better Call Saul, and all of a sudden, you know, he gets pulled back in and he's on another show? Right. Yeah, I mean, we've talked about that a lot. We did talk about the Vince Gilligan situation a lot. No, I mean, ultimately the hope is to, you know, pass the baton to somebody else. You know, because by the time we're done with this, it's going to have been, it's going to be almost have been 10 years. It's going to be in my, you know, more or less my entire 30s. And so it would be another, you know, 5 to 10 year commitment on this thing. And I don't think you can go half in. You know, there's not a version of, and I was telling this to somebody else, there's not really a great version of us, say, doing a pilot and then abandoning it. It's like, no, you're in the editing room every day. You're in color, you're in sound, you're all in or not. So what Ross and I really are interested in is, you know, we've been developing the story, which we haven't told anybody yet. E vocês conseguem adivinhar sobre o que vai ser o spin-off? Existem muitas teorias sobre isso na internet. Talvez uma história sobre a Kelly Prazer, a número 8, ou, quem sabe, uma aventura com Dustin e Steve? São tantas teorias que é difícil escolher qual a melhor. Mas o mais legal é que tem uma pessoa que já sabe sobre o que vai ser o spin-off. E não estamos falando dos criadores. Segundo os irmãos Duffers, Finn Wolfhard conseguiu adivinhar exatamente sobre o que vai ser. E não foi algo que ele ficou insistindo. Ele chegou e disse, é isso, e acertou de primeira. Finn Wolfhard, I think I have said this in the press, knows what it is only because he guessed it. So if you actually correctly guess it, I'll tell you, but he's the only one. Because so can I do like a 30-minute interview of just guesses? No, he wasn't like, it wasn't like him machine gunning. Is it this? Is it this? Is it this? He just goes, is it that? And then I think the only way he could do that is he's a really smart kid. He's a really creative kid. And he just knows me and Ross too well. He knows what our sensibilities are and what we're interested in. So anyway, I don't know how he figured it out. But, you know, we were honestly working on it right before this interview. Mas, além do spin-off, já temos planos dos irmãos Duffer sobre o que vão fazer ao finalizar Stranger Things. Afinal, um dos motivos que eles querem passar o bastão da direção do spin-off para outra pessoa é porque eles querem se envolver em novos projetos. Um desses projetos é uma série live-action de Death Note, e não vai ter nenhuma relação com o primeiro live-action. Será que esses dois conseguem fazer isso dar certo? Oh, yes. A dream. I like that. Dreams are places you can have fun, right? E outra coisa que eles vão se envolver é uma peça de teatro sobre Stranger Things. Isso é bem comum lá nos Estados Unidos, eles têm peças de teatros de muitos dos filmes famosos. Filmes da Disney, por exemplo, você acha praticamente todos com pelo menos uma peça de teatro. Já comentamos outras vezes por aqui, mas os americanos têm uma cultura de teatro bem mais pesada do que a nossa. Não à toa, muitos dos atores da série tiveram boas passagens pelo teatro, como Sadie Sink e também Gaten Matarazzo. What do your classmates think of you being on Broadway? They don't really say much about it. They're really supportive of me, but they're not really like, oh my gosh, you're on Broadway, that's so cool. They don't really talk about it much. They treat me like just a kid who goes to the school, who does nothing but go to the school. I like it that way because I don't want people like being like, oh my gosh, you're on Broadway. I want to have friends who treat me like friends. E outro projeto dos Irmãos para o Futuro é uma adaptação do livro que foi coescrito pelos autores Stephen King e também Peter Straub. O livro em questão se chama O Talismã e conta a história de Jack Sawyer, um garoto de 12 anos que viaja pelo país para encontrar o talismã. Em meio a essa busca, ele acaba se deparando com os territórios, meio que um universo paralelo ao mundo em que vive. E que nesse universo teríamos contrapartes de cada pessoa. Não temos nada sobre o filme ainda, apenas que vai estar nas mãos dos irmãos Duffers, então só nos resta aguardar para ver o que vem por aí. So I don't even know if anyone's going to like it. We're very excited about it. That's all I know. But Netflix has been cool. They haven't been pressuring us very much, honestly, about it. I mean, they're very shockingly patient with me and Ross. Keep in mind, they still have another season to get out of you, so I don't think they're concerned about the spinoff until you're done with season 5. Maybe. As soon as you turn in season 5, it's game on.
Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, pipocas, e sobre o que poderia ser o spin-off de Stranger Things. Comentem aí. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.